Nun brauchen wir etwas folgende Zutaten. So, Putra. Chef? Putra? Please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. Ich möchte versuchen, dich bei der Abstimmung über Monkey Island zu überreden. Wie kommt es, dass sich Leute nicht Chefköchin nennen? Wir I'd gehen like da rein. to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath. I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Oh. Alles klar. How come people don't call you chef? Because they're a bunch of pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit them in the mouth. Which, by the way, it often does, if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, not a chef. It's a job title. Okay. So a chef is better than a cook? Not necessarily. I mean, a good cook makes better food than a lousy chef. But being a cook is mostly about mastery of materials and technique, whereas a chef adds artistry, improvisation, and innovation. Anyone who's tasted my boiled monkfish and haggis dumplings should agree that I deserve that title. Does a chef get paid more than a cook? I mean, yes, but on this ship, not enough to make a difference. It's the principle of the thing. Okay. Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Management. Pff. Yeah. Okay. Ich nehme an, du weißt nicht, wie man brennendes Alaska macht. I don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make Scorched Alaska, but I'm not going to. Why not? Scorched Alaska is the kind of thing that requires a skilled chef. Apparently, I'm still only a cook. I see. Okay, dann muss ich jetzt dafür sorgen, dass LeChuck schreibt, damit sie Chefköchin ist. Und dann macht sie vielleicht brennendes Alaska. Damit kann ich dann Flamby oben auf dem Dings überzeugen, dass er mir zustimmt und gibt mir vielleicht ein Witzebuch. Das Witzebuch kann ich dann im Hängetypen geben, was schon mal gut ist. Und dann musst du noch Iron Dings überzeugen, damit sie auch Ja sagt. Vielleicht. Okay. What exactly is a scorched Alaska? Imagine a dessert shaped like a huge legless jellyfish with a texture like ice cream wrapped in packing foam, and it sets your face on fire when you eat it. Appetizing. Not really. Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. How about you? Me? Ich bin auch allergisch gegen Erdbeeren. Ich bin ein angeheirateter Zombie. Ich habe zu der Zeit geschlafen. Ein anderer Zombie hat mich gebissen, während er versucht hat, mein Gehirn zu essen, natürlich. Another zombie bit me while trying to eat my brain, of course. A bite? That old wives' tale. If you didn't want to tell me, you should have just said so. Manchmal vergesse ich, dass ich ein Zombie bin. Sometimes I forget I'm a zombie. I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green, and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need not apply. We don't want them rotting near the food. You must have experiences like that. Mein Ausflug als Geburtstagsclown hat sich erledigt. Mein Buschclub hat mich verstoßen. Sie denken, dass wir nur Gehirne essen wollen. Was war's? Ja. My bridge club shunned me. Unbelievable. I know, it's outrageous. No, I mean, you just didn't strike me as a bridge player. Anyway. I'll let you get back to cooking. Yeah. So.
Den Antrag auf Erfolg überprüfen. Putra makes a compelling case for promotion. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Kann ich selber unterschreiben. Putra makes a compelling case for promotion. I don't think I could mimic his signature. It's pretty distinctive. Nicht schön. Aber wir haben einen Anhaltspunkt. Weiter geht's. Keine weiteren Karten. Ist da was anders? Nein. Hallo, Herr LeChuck. What? Was ist das? Keep your eyes off that map, Swabby. That be the one true map to the secret of Monkey Island. Procured by me at great expense and no small amount of trouble. So, I'll not have you touching it, even with your eyeballs. Leastwise, not while they still reside in your skull. Okay, das ist eindeutig. Ich wollte mal mit dir hierüber reden. Is this about a promotion for Putra again? I've told her 100 times I'm never going to sign that. One more thing, Swabby. Now that you'll be first swab, you'll be needing to fill out the Swabby report. Take this report, fill it out, and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's grog that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Alles klar. Der Tag ist bürokratisch geworden. Was ist das? Bringt der erste Strobis, mischt dann auf dem Schiff protokollieren. Oh nein, was heißt das? Wir gucken uns jeden Dreck an, los. Das ist nicht gut. That looks like a permanent stain. Ew, smells worse than it looks. Moment. Ja. Disgraceful. Was können wir noch machen? Natürlich gehen wir dann nochmal runter in den Lagerraum. Guess I should have cleaned that. But I'll leave it for the next Swabby. Kannst du nochmal vielleicht Hühnerdreck hervorzaubern? Quatsch, bitte? Nicht? Aber jetzt. Ja. Aufschreiben bitte. I'm not sure if this is ectoplasm or what. Ugh. Okay, jetzt noch andere Sachen aufzuschreiben. It's revolting. And it's a slipping hazard. Was kann ich noch aufschreiben? Da? I've already added this to my report. Ist das so? I've already added this to my report. Wir haben jetzt 4 Sachen, ne? Tarnfleck auf dem Oberdeck, Fettflecken im Laderaum, Geisterhühner Mist im Laderaum, schmieriges Bullauge. Was kann auch sein? Hier habe ich alles durchgeguckt. Okay, das waren wie immer die einfachen Sachen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Ja. It would take forever to itemize in here. I'll just make a blanket entry for the whole galley. That's it. I've completed my report. I should show it to Iron Rose. Ich würde sagen, hä? Was denn? Das ist alles ganz normal. Da. Could you initial this report, please? Huh. Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't go that far. Here. I've got a bunch of other reports ready for the captain's signature. Why don't you take him the whole stack? Kein Problem. It's a stack of papers waiting for LeChuck's signature. Na dann. So, da haben wir den Antrag zum Folgen mit eingebaut.
Es geht Can't voran. you see me be thinking? Make it quick, Swabby! Kein Problem. Aber bitte schreiben bitte. Paperwork? Okay, hand it over. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Dankeschön. So. It's Chef Putra's request for promotion, stamped by LeChuck. Ich freue mich gerade, dass es vorangeht. Da. Good news, Chef Putra. You're officially promoted. I'm a chef! Chef Putra! Thanks, Swabby. You're amazing. I owe you one. Gut. Und du wolltest auch was? So, Chef, Du wolltest mir jetzt bitte Alaska zubereiten? Kann doch brennend sein. now that you're a chef, would you make me a scorched Alaska? Of course. I have to warn you, though, it's not going to be very spicy. It'll be fine. You wouldn't like the full-strength version anyway. Ich bin gespannt. Sieht es auch aus wie Alaska? Some chefs these days use dandruff out of a can. But I would never take a shortcut like that. One scorched Alaska, extra mild. Thanks. So, es könnte aber zu mild sein. Also, können wir noch was irgendwas reinhauen hier? Denn, ne? Dämonenpfeffer. Remind me what you told me about the pepper? It's very, very, very hot. And very empty. Ich befürchte nämlich jetzt, dass das Ding nicht scharf genug ist. Sweet. Das ist nicht gut. Es sollte eigentlich... Ich brauche Dämonenpfeffer. Das ist nicht gut genug. Dämonenpfeffer. Wo bekommen wir es her? Wir brauchen sehr viel davon. Ich versuch's trotzdem mal. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Versuch's mal. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Ugh, take the monstrosity away. Its blandness offends me even at a distance. Scotch Alaska must be like a hot poker to the tongue. Okay, ich muss es würzen auf irgendeine Weise. Das war ja schon klar irgendwie, ne? Ich hab doch vergessen, wie man Dämonenpfeffer herstellt. Das ist das Problem. Aufgebrochene Zaubertränke. Kann ich dich I think it's verzimmern? just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Das weiß ich nicht genau. Haben wir noch andere Futteragen hier irgendwie? Wärme spüren. Hardly any warmer now. Hardly any warmer now. Hardly any warmer now. Jetzt nimm das Menü weg. Nein! That seems promising, but inconvenient for carrying around. Kannst du das abschneiden? Ja. Oh, noch glühend heiß. Irgendwas mit anzünden. Noch nebenbei mal gucken. Not the most comfortable thing to keep in my pocket. Du hast ja schon sehr seltsame Sachen in den Taschen gehabt. This should make it good and scorchy. Gut. Ja, Freund. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Scorched Alaska. Sweet, poisonous shades of my shady and poisonous childhood. Super. It sears me inside like a lost love. A masterpiece. There's one bite missing. Well, Much respect, Swabby. I am in your debt.
I hate being in debt, so let's just say I'll vote your way next time we talk about that plan of yours. The one with the monkeys. Danke. You're not reading this. Can I borrow it? Sure, I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. So, hier kommen jetzt die besten Dämonenwitze. It's Flambe's Underworld Joke Book. All jokes about demons and otherworldly stuff. Okay, ich dachte, er sagt 1, 2 davon auf. Hier. Hey Bob, I've got a great book for you. Hey, this looks promising. Thanks. I owe you one. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. Gut, jetzt ist nur ein Problem. Sie. Unterstützung von Putra. Die bekomme ich eigentlich automatisch, wenn Iron Rose was macht, ne? Wie kann ich LeChuck das Geheimnis von Monkey Island stehlen? Karte dahin. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Dann sollst du meutern und dich an meiner Crew anschließen. Was kann ich noch tun? Wer sich das nicht lesen? Kann es auch lesen. Mal gucken. Vertrauen verletzen, Wutanfälle bekommen. Betrug begehen. Zurück. Ich dachte, eine Karte. Eine Quizkarte. Nein. War nicht irgendwas mit... Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. 2 Mal, bitte. That time again already? Well, let's get to it. Listen here, you lazy pack of squealing bilge rats. Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, 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 flay you on a knife. Blah, blah. Blah, blah, keel hole. Blah, blah, walk the plank. Blah, blah, blah. And another thing. Blah, 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 blah. Dereliction of cruelty. Daggers not rusty enough. Disgrace to the profession of pirating. Furthermore, blah, 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 bones into powder and sprinkle them on my cereal. In conclusion, shape up or the eels will be gnawing on your carcass. All right, same time tomorrow then. Dismissed. War inspirierend genug? I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Schade, ich dachte, das wär's. Was kann man denn da machen? The crow's nest is up there. Bestimmt. Kann ich irgendwie LeChuck ablenken mit der Glocke, damit ich halt in sein Büro kann und Katze. Kann ich die Katze dazu bringen, an der Glocke zu spielen? Murray, bist nicht hilfreich? I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. I guess it's a good sign if they're not trying to leave? Geisterartig würde ich gerne fangen. Wieso habe ich diese Karte noch? Kann ich vielleicht austauschen gegen die von Monkey Island? I guess it's a good sign if they're not trying to leave?
Shouldn't ye be swabbing? Ich beobachte ihn mal kurz, vielleicht macht er irgendwas Spannendes. Nein, er hatte gerade einen einen kleinen Schwamm bei sich, mit dem er sein Ärger los wird. What do you want, Swabby? Warum genau versuchen Sie, das Geheimnis von Monkey Island zu finden? Ich habe vielleicht einen Weg gefunden, an Monkey Island zu kommen. Ist Guybrush Threepwood nicht vor Jahren an Monkey Island gekommen? Why exactly are you trying to find the secret of Monkey Island? The secret of Monkey Island has tormented many a pirate. Some believe it doesn't exist, that it's just a myth or a joke concocted by a fool. None has been more obsessed over it than that idiot Guybrush. Me? I think it holds a mystical power to be harnessed for evil. And as an added bonus, it will drive Threepweed over the edge of madness. Threepwood. Wood, with 2 O's. What was your name again? Swabby, with 2 B's. Was dagegen, wenn ich mir die Karte ansehe, mit der Sie vorhin rumgewählt haben? Ich muss die Karte haben. Ich habe vielleicht einen Weg gefunden, nach Monkey Island zu kommen. I may have figured out a way to get to Monkey Island. I spotted another ship making a potion, and we can just follow them. What does that nameplate say? The one there, on my desk. It says LeChuck. And LeChuck is a leader, not a follower. Now get out of here so I can think! Ah, ich brauche diese Karte. What do you want, Swabby? Mind if I take a look at that map you were waving around earlier? Don't touch the map. Das Voodoo-Zauberdings kommt gut ran. Sind Sie sicher, dass ihr nicht einen Blick auf die Karte... Nicht... Are you sure I can't take a peek at the map to the secret? I just washed my hands. Touching that map is a shortcut to being keelhole. Okay. The voodoo potion spell thingamajig is coming along great. Nothing to worry about. Then, why are you bothering me about it? Now get out of here so I can think! Schnell Karten austauschen. I don't like the way you're eyeing my map. Wie kann ich ihn ablenken? Stop! No one's allowed in my inner sanctum. Da. Kann ich irgendwie hinten um das Schiff rum? Nee, es geht nur bis zum Ruder, ne? It's a stack of papers stamped by LeChuck. Hätte die vielleicht Ei und Dings zurückgeben sollen? Da. I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. Er freut sich. Wir kriegen das hin. Can't you see me be thinking? Ja. What do you want, Swabby? Didn't Guybrush Threepwood get to Monkey Island years ago? Guybrush Threepwood is a fancy-pants-wearing third-rate sailor and a has-been pirate. He stole the woman I loved, and I will eat his heart at the gates of hell. Did you really love Elaine, or was it more of a... My patience is wearing thin, Swabby. Now get out of here so I can think. Wie bekomme ich diese dumme Karte? Na, warte mal, habe ich nicht versprochen, nah bei Chuck zu sein? Ne, habe ich nicht. Ich würde gerne bei Chuck sein. Was kann man machen? Da. Nein, du reizt mich bloß. Ich will dich nicht benutzen. Ein hochmoderner Stift. Broschüre inspiriert auch nicht so sehr Kunst bewundern.
One of your ancestors? None of your business, Swabby. What do you think you're doing, Swabby? Back where you belong. Ja. What do you think you're doing, Swabby? Back where you belong. Ja. Mit LeChuck sprechen nochmal. Wie kann ich die Karte austauschen? Das ist sicher nicht so schwierig, wie ich denke. Das ist immer ein Kleinkram, mit dem man gerade nicht denkt, wie gerade. Kann ich vielleicht irgendwie hinten rum? That is one rope. Hier sollte LeChuck schon sein, ne? LeChucks Kabine. Fortunately, there's a much more straightforward way to get in. Und wenn ich das nicht möchte? Fortunately, there's a much more straightforward way to get in there. Ich würde tatsächlich gerne jetzt so reingucken, weil... Doof. Murray. Ich schieße jetzt mit Zwille da hoch. Pferderüstung? Nom. Knifflig. Kam gut voran, nur jetzt hänge ich wieder. Ist halt super Abenteuerspielen. Na, kommt's gut an. How's the book, Bob? Oh, it's very funny. I don't think I've ever heard any of the jokes before. Good. So you're still on my side about the Monkey Island vote, right? Sure. That had better be the sound of you working, Swabby. Ja, genau das ist es. Kann ich LeChuck doch mal... Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Ich muss ihn doch mal brüllen lassen. Vielleicht kann ich dann mich entfernen, wenn er spricht. That time again already? Well, let's get to it. Come to order, you Nein. murdering, traitorous dogs. Earlier today, in fact, not even an hour ago, I clearly heard someone on this deck mention Guybrush Threepwood. Out loud! If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, blah, It's empty blah. now. Flay you all alive. Blah, blah. Da. Karte. A map's a map. I don't think he'll spot the difference. Now I just need a unanimous vote from the crew. In conclusion, shape up or the eels will be gnawing on your carcass. Geschafft. All right, same time tomorrow then. Dismissed. Gut. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Was fehlt denn noch? Ich brauche noch 2 Stimmen. Sie habe ich eigentlich schon, aber sie muss noch. Wie kann ich sie inspirieren? Ich habe sogar eine dumme Karte. Gucken wir mal drauf. Chucks Karte zum Geheimnis anstarren. Oh. Beginne die Suche am roten Beerenstrauch. Folge deiner Affenhand. Bleib auf dem Weg bei dem Holzhuhn. Schleich dich an den Bienen vorbei, beachte das Schild. Und, ganz wichtig, das X markiert die Stelle. Okay. Ich denke immer noch, wir müssen irgendwas mit dem machen. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Ich weiß noch nicht was. Kann ich Leuten diese Broschüre geben? Do you remember giving me this at my orientation? It's
It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten bodily harm. So unswerving, so unapologetically ruthless. This really takes me back. Me too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere, even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear, that means you're gonna vote to go to Monkey Island now? Yes, even though I know you want me to. Works for me. I think I've got everyone's support now. Time to call for another vote.